Niaje say, imagine for an entire year kumekuwa na COVID pandemic. Bei ya life imepanda, bei ya mafuta iko very high. Mathiri ukiingia mwezi ingia watu 4 ama 5, unaingia watu kadhaa. Yaani kuna social distance kwa gari, kwa matatu. Kwa ndege hakuna social distance, kwa train hakuna social distance. Lakini watu wanatumia mathiri kila siku, lazima ufanye social distance. What else? Wakati lockdown ilianza last year, watu waliumia sana. Then almost end of last year ikaliftiwa kidogo, watu wakafungua mabiashara zao, mahoteli, mabar, restaurants, masalon, magyms zikafunguliwa. Watu wameanza kusema ni haje ni kubaya, lakini at least niko na kazi. Then venye Kenya ilifunguliwa tu hivyo, wanasiasa ndio wao all over this country, political rallies wanafanya BBI rallies kila pahali. Guess what happened? COVID ikapanda. Wewe as a citizen of this country ulikuwa unavaa mask, unaosha mikono, unalipa bus fare bei ya juu ndio msifinyane kwa gari. Wewe ulikuwa follow every protocol government ili put in place. But the president and his people never follow those protocols. Now the third wave is here. The pandemic has come bigger and stronger, and now people are getting infected. But guess what? For an entire year, Mutahi Kagwe was holding press conferences saying that we are ready for the pandemic, your 1,500 ICU beds, we're spending money. The government spent over 250 billion shillings on this pandemic, but there's nothing to show for it. They're not ready for the third wave. They don't have enough ICU beds. Hakuna vitanda kwa hospitali. Saa ukiwa na mtu mgonjwa, either ngoje mwenye kwa kitanda apone ama akufe ndio upate space. No space guaranteed. So what does Uhuru do? Instead of punishing the people who are supposed to ensure that the pandemic they were ready for the third wave, ama ensure kwamba Kagwe and the Ministry of Health people did their job, now the people who stole money from KEMSA have been investigated, arrested and jailed, Uhuru has decided that we all lose our jobs. How does he do that? By locking down this country again. Why did he lock us down? He's not locking this country down to ensure that those thieves are arrested or we are ready for the third wave again, ama vitenda zitatafutwa ziko hospitalini. Hapana. Uhuru is locking down because the rich are very concerned they're going to die. Remember this. For every rich person in this country, and the majority who are billionaires have stolen money from taxpayers, mawochi wao wanaishi ghetto, mahouse girl wao wanaishi ghetto, madriver zao wanaishi ghetto, madriver zao panda ma3. So wanasema tukienda kwa golf course tuweza pata awakadi mwenye tubebea golf clubs akona COVID jo lipanda ma3 ama alienda place kuna COVID case. So our dosi wanagopa. By the way, hii infection ikienda kwa wananchi saa juu most of the time wako napata kwa wala wenye si kila mtu wanaingia kwa ofisi kubwa saa zingine. Wanaona kwamba if we get the infections going at this rate, we shall die. But you know why they'll die? Because they failed to prepare for this pandemic. The money for the pandemic was stolen. And when it was stolen and the government was broke, waliongeza bei ya mafuta, bei ya unga, bei ya kila kitu. Now we are suffering because the government is incompetent. But you know why we are suffering again? Because our leaders, forget about the president who has failed completely and miserably failed this country. Beyond the president, we have governors, we have senators, we have members of county assemblies, and we have women rep, and we have members of parliament. Tuko na watu wote ambao tunapigia kura na watufanyia kazi. Hao watu wote wamenyamaza. Wote waongee mambo ya pandemic, waongee mambo ya lockdown, wamenyamaza. Now, as we suffer as Kenyans and we go through this pandemic, we shall come out stronger. But I hope and pray, please, that we shall never forget what this government has made us feel and go through. This government doesn't care about us. Hawajali maskini. Venye Uhuru alisema me lockdown nchi, watu walifutwa kazi kwa mahoteli, kwa mashule, kwa magym, kwa masalon, kwa tourist industry, kwa magari. People lost their jobs because the government failed to do their job. Tunalipa wasee na kazi yao si kufanya kazi, ni kulewa tu na kufanya political rallies. So let me tell you people, we are alone. This is the time to come together. And no, normally si wa Kenya tusemanga kabila yangu. Hapa kuna kabila bro. Hapa kuna kabila sister. Tuko peke yetu. Saa hii wewe na kabila yako kama ni Msapere, uweze na kwa box kusema mimi ni Mkikuyu nipatie ni pesa.
Kama wewe ni mjaka, uweze kusema matri, shikisha bei, mimi ni mjaluo, Raila kona handshake. Kama wewe ni mkale, uweze na Western kule bure, utalipishwa. The point is, we are on our own. Hapa kuna mambo ya tribe unity. Let our poverty and our problems bring us together. If you're suffering as a Kenyan, if you're suffering right now, ask yourself, the leader that you queued to vote for, ako wapi? Mbona ongelea hii maneno? Hata kabla hii lockdown, hii mambo ya mafuta, kuna kiongozi wowote aliongelea mambo ya mafuta? People, we are suffering. Mambo ni mabaya and we are on our own. Right now, ukisoma magazeti unasema how this lockdown is affecting BBI. We don't care about BBI. We care about our stomachs, what you're going to eat. We care about our kids, about our schools, watu wanaenda shule wapi, ama shule zitafunguliwa. Hizo ndio shida zetu. BBI sio shida yetu wase. So naomba tu, wherever you are in this country, jifikirie. Let us come together because these leaders wanatubeba ujinga sana. They see us as their slaves. They wake up, they do whatever they want with us. Whether they lock down or they open up, wenye wanajisikia tu. They don't care about you. Anakwambia ame lockdown country na mtu wako hajafika home. Ako bado shule yako Nairobi. Ama ako Thika, ama ako wherever. So wase, tujanjaruke wase. Don't forget the reason why you're suffering is because our leaders have failed us. Not you. Wewe ulifuata sheria, ulivaa mask, ukaosha mikono, uka social distance, hawakufanya hizo vitu zote. We follow the law, they broke the law, they broke the law, we suffer. Hao ndo wali float COVID regulations na COVID rules. They were never arrested, they were never beaten, they were never shot, they never suffered. We who followed every single protocol were suffering because of them. Never forget that. Never forget that. Because next year we have an election and you have a chance to revenge. Kura yako ni nguvu yako. Our revenge will be served cold and in the morning. And every single one of them must go home. Stay safe, sanitize, wear a mask.